the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he's my song. And let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he's my song. Yes, you are good. You're good. Oh, 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 now let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my, oh, sing it again. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my, oh, I know. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. It's so good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Welcome to Ну що, ласкаво просимо? Oasis Online. Oasis онлайн. What's up? How are you? Як у вас справи всі? My name's Rylan. Мене звати I'm one Райла. of the pastors here. Я один із пасторів тут. This is my wife Tanya. Це моя жінка Тетяна. We are so glad that you are here for service. Ми так вдячні, що ви з нами тут на служінні. It's been a good week for me. Це вже пройшов десь тиждень для мене. Stuff is opening up. Так, деякі магазини відкриваються. Gyms. Whew, Спортзал finally. уже дуже They're радий open. відкрився. So I get to, hit the gym with Pastor Ryan. We figure out what we're going to do with church and hang out. То ми можемо відвідувати спортзал із пастором Райаном, і ми вже думаємо на що церкву, що ми можемо робити. It's been good for us. Це дуже було класно. But we hope that you're having a good week. Ми надіємося, що у вас хороший був We тиждень. got church today. У нас сьогодні церква. So we're super excited for what God's going to do in this service. То ми дуже вдячні за те, що Господь буде робити сьогодні з цим служінням. Some things you can be praying for. Деякі речі, за які ви можете молитися. English club is coming soon. Англійський клуб починається скоро. Like real soon. Дуже скоро. So we'll let you know. Probably as soon as we open, we'll let you know the exact date as to when we're going to be meeting here. То коли ми вже відкриємося, то ми напевно вам дамо вже день, коли почнеться англійський клуб. But if you want to learn English, Але якщо ти хочеш вивчити англійський, it's going to be free. це буде безкоштовно. And we're going to meet here and teach English. It's going to be awesome. Будемо зустрічатися тут і вчити англійський буде дуже класно. Number 2, Номер 2. we're going to have youth group, young adults soon. У нас буде молодіжка скоро. Super excited for that. Дуже раді за це. So what we're going to do is, for anybody who is interested or wants to maybe be a part of what we're going to do, we're going to have a coffee meeting. Для всіх, хто зацікавлений або хоче бути частиною молодіжки, у нас скоро буде зустріч у кав'ярні, і ми будемо обсуждати. And I'll let you know our vision for the youth group and what we're planning on doing, how we're going to go about the youth ministry. Я скажу вам про своє бачення, як я бачу, що можемо робити молодіжку, що ми будемо робити в цій молодіжній служінні. I'll share my vision. You could maybe share some ideas. We could hang out, get to know each other, and really serve the youth in our city. Я поділюся своїм баченням. Можливо, у вас будуть якісь ідеї, ми зможемо служити молоді в нашому місті. We're still praying. Number 3, we're still praying.
Ми ще молимося. Borders are supposed to open on June 15th. Кордони мають відкритися 15 червня. So if they do, То якщо вони відкриються, Pastor Bill Walden from California should be coming here sometime in July, and he'll be with us for about a week or so. It's going to be super awesome. пастор Уолден, він буде приходити до нас, напевно, наступного місяця, і він з нами буде десь тиждень. So you can keep praying for that. То, будь ласка, моліться за це. We'll keep you updated on that. І ми будемо давати вам нові новини. We got church Але today. в нас сьогодні служіння. And so we're continuing through the book of Luke. Ми продовжимо в книзі Луки. What we do at our church is we go chapter 9, then chapter 10, then chapter, what? 11. Що ми робимо в нашій церкві? Ми йдемо, наприклад, глава 9, 10, потім 11. So we're continuing on in the book of Luke. То ми продовжимо книгу Луки. God's going to speak to you І today. сьогодні Господь буде говорити. So if you are willing, То якщо ви бажаєте, if you are open, якщо ви відкриті, God will speak. Господь буде говорити. And so get your notebook, get your pen, be ready to write down what God has to speak to us. То візьміть свої блокнотики, візьміть ручки і давайте будемо готові чути, що Господь хоче говорити до нас. Maybe what God has to speak to you today actually will apply to your life next week. Можливо, те, що Господь говорить до вас сьогодні, насправді ще раз повториться наступного тижня. So you got to write it down. You got to get all the information so you can read it over again, and we think that's important. І за того нам потрібно записувати, щоб ми могли через тижні, місяці передивлятися, і Господь може говорити ще раз. So go, get your notebook То ідіть, беріть свої записники. right now. Тепер I've given you 30 seconds. даємо вам 30 секунд. Anything you need. Все, що вам потрібно. Ready? Готові? Set? І Go. почали. Good job. Ура! You made it. Ви встигли. Let's get into service. Давайте почнемо служіння. Let's pray that God would speak to us Давайте today. молитися, щоб Господь говорив до нас сьогодні. Amen? Амінь. So God, we just thank you that you're here. Ми вдячні тобі, Боже, що ти тут. God, we thank you that quarantine is slowly ending. Ми дякуємо, що карантин потрошку закінчиться. We can see the light at the end of the tunnel. Ми можемо побачити це світло в кінці тунелю. And we're super excited to be able to meet together soon. It's coming soon. Ми дуже раді, що ми зможемо зустрітися скоро разом. We thank you for your word, Jesus. Ми вдячні за Твоє Слово, Боже. Show us you today. Покажи себе сьогодні. Would you open up our hearts to see you? Відкрий наші серця, щоб ми бачили Тебе. Maybe if some of us, we don't actually, maybe somebody's listening, that they don't actually know you, Jesus. Would you show them who you are? Якщо хтось слухає і вони не знають Тебе, нехай Ти покажеш себе. Would you show them your character, how you were a father, a caring father who is drawing them and seeking them? Будь ласка, покажи, що Ти люблячий батько, який хоче приблизитися. And show us that nothing is better than you. І покажи нам, що ніщо не є більшим за Тебе. We can get anything in this world, but you is the ultimate treasure. Ми можемо мати будь-що в цьому світі, але Ти той найкращий. Speak to us today. Говори до нас сьогодні. We love you. Ми любимо Тебе. In Jesus' В name. ім'я Ісуса Христа. Amen. Амінь. Take one. Дубль 1. All right. Welcome to Oasis Church Online again. Ласкаво просимо, ми Оазис Церква онлайн тепер. And we are here once again online, waiting for quarantine to be finalized and over. І ми ще раз тут з вами онлайн, і ми вже чекаємо, коли карантин буде закінчений. So hopefully soon we'll give you an update when we know more. То надіємося, що скоро ми скажемо вам новості. So якісь. today we're going to pick up where we left off in Luke chapter 12. Сьогодні ми будемо продовжувати, де ми закінчили минулої неділі. We left off at verse 12, so we're going to continue on at verse 13. Ми були в главі 12, вірш 12, то тепер продовжуємо 13. And through the whole chapter of 12, we have these different warnings.
І протягом 12 глави у нас є декілька цих частин, декілька попереджень. And today we're going to look at warning or beware of covetousness. І сьогодні ми будемо говорити: будьте обережні, не бажайте чужого. And last week we looked at beware of hypocrisy. І минулої неділі ми говорили: не будьте лицемірами. And next week we'll look at beware of worry. А потім на наступну неділю ми будемо говорити про те, що будьте уважні, не хвилюйтеся. So let's pray though before we get started, and we'll jump right in. То давайте помолимося, а потім почнемо. God, we thank you so much for your word. А ми дякуємо тобі, Боже, за твоє слово. That even though we're not together in person, we can still hear your word, we can study your word, we can read it for ourselves, Чи Lord. навіть якщо ми не разом, ми все одно можемо вивчати твоє слово і читати разом. We thank you for your great love for us, Lord. І ми вдячні за твою велику любов до нас. You poured out your life on the cross in our place. Ти вилив своє життя на хресті за нас. And you give us all these warnings that are from a place of love, a desire to see us not get hurt. І ти даєш нам всі ці попередження, і вони йдуть від твоєї любові, щоб ми не образили себе. A desire to live a life of godliness. Щоб ми бажали жити життя побожне. We want to do that. We want to live that life for you, Lord. Ми хочемо робити це, хочемо жити це життя для тебе. Where we're following after you, we're seeking after you, and we're listening to your instruction. Коли ми слідуємо за тобою, і ми чуємо і слухаємо твої інструкції. And we love you in Ми Jesus' любимо name. тебе во ім'я Ісуса Христа. Amen. Амінь. Okay, so if you remember, Jesus is at a party where he went to be with a Pharisee that asked him to come to dinner. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус, він іще на такій вечері, де із фарисеями. And he spoke with some of them. He was giving them instruction, correcting them that were there at the party. І з деякими із них він говорив, і він давав їм інструкції, навіть попереджував їх. And then a large group of people gathered around or started to gather around and were listening to him and wanted to hear more. А потім величезний натовп, він почав приходити і стискувати Ісуса, тому що вони хотіли знати. And so Jesus turned to his disciples and started instructing them to be careful about hypocrisy. І Ісус тоді повернувся до своїх учнів, і він почав попереджувати їх, щоб вони були уважні, не бути лицемірами. And then right here in verse 13 where we're going to pick up, someone just kind of interrupts right in the middle of what he's saying, and that's where we'll be at. А тут в 13-му вірші хтось отак от встрягає і перебиває. And it says in verse 13, then one from the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." 13. Хтось із натовпу попросив його: вчителю, скажи моєму братові, щоб поділився зі мною батьковою спадщиною. So in the middle of Jesus' teaching on hypocrisy and telling the Pharisees how to correct their lives and live more holy, То посередині Ісусової проповіді, коли він учить, щоб не бути лицемірами, будьте більше святими. some guy just stands up and goes, "Hey, I have a problem. I need you to take care of it." Якийсь дядько встає і каже: "О, у мене є проблема, будь ласка, потурбуйся про неї." Maybe he had been arguing with his brother in the crowd, or maybe someone else gave him the suggestion, "Go talk to Jesus. He'll help you out." Можливо, він сварився зі своїм братом в тому натовпі, або, можливо, хтось йому порадив: іди з Ісусом поговори. I'll tell you this, the good thing the man did Я скажу вам це, одну хорошу річ, яку зробив чоловік, is he came to Jesus. що він прийшов до Ісуса. That is a good thing to do. Це хороша річ, що ми With можемо any робити. problem, any need, any question you have, whatever it is, going to Jesus is the right way to go. Будь-яка проблема, через що ми проходимо, приходити до Ісуса тоді, це правильний вибір. But his motive and his desire is incorrect. Але його мотив, його бажання, воно не були правильним. Look what he says. He says, "Master or teacher." Що він каже Ісусу або Господарю? So he's using a word that shows somebody who's in authority, somebody who's a leader,
somebody that you would listen to. То він використовує тут таке слово, що використовується для лідерів, для тих, хто є в авторитеті. And then he commands him, А tell потім- my brother to do this. А потім він йому наказує Ісус: скажи моєму братові, що він зробив це. Kind of like doesn't fit, right? Це трошки воно не співпадає. Jesus is the master. Ісус, він вчитель. Okay, and he goes and tells him, listen, I want you to do what I'm telling you to do. А чоловік приходить до нього і каже: я хочу, щоб ти зробив те, що я хочу. This man is going and demanding Jesus to do something for him. Цей чоловік приходить і вимагає в нього щось. That's not the right way to come to Jesus. Це неправильний шлях, як ми можемо приходити до Ісуса. He got the part of going to him, right? Да, частина, що він може прийти до Ісуса, була правильна. But maybe a better way would have been, teacher, tell me what I should do. My brother won't split the inheritance with me. What should I do? Можливо, правильніший шлях був би, якщо б він прийшов до Ісуса і сказав: що мені робити, вчителю? Мій брат не хоче зі мною ділити спадщину. Now, the problem is, Jesus knows, the problem is covetousness. Проблема тут є в тому бажанні чужого. The problem isn't, it's not fair or one person's not being treated fairly. Ідея тут, суть тут не в тому, що це несправедливо або одному було щось несправедливо. One brother wants to get more, one brother wants to keep more. Один брат хоче взяти більше, а один брат хоче залишити більше. So Jesus says to him in verse 14, but he said to him, man, who made me a judge or an arbitrator over you? 14. Та Ісус промовив до нього: чоловіче, хто ставив мене за суддю або посередника між вами? And he says, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things that he possesses. І звернувся Ісус до всіх присутніх: пильнуйте себе, остерігайте зажерливості, бо не життя від майна свого. So Jesus says to him, first of all, he says, man. Спочатку він каже йому: чоловіче. It's kind of a sad statement because just before this, he turned to the crowd and said, my friends. Це трошки сумний момент, тому що недавно він повернувся до натовпу і сказав: мої друзі. And this doesn't mean like Jesus is like, hey man, you know, like. І це не значить, що Ісус такий: ей, чувак. Yeah, that's like the way like we would say it in California, like, hey man, what's Да. up, bro? Ми в Каліфорнії Yeah. би так казали: ей, мен, як у тебе справи? Yeah, this is more stern, like, man, who made me the judge over your situation? Ні, це більше так строго. Чоловіче, хто мене поставив суддєю? Now, Jesus will be judge over all. То так, Ісус буде суддєю над всім. But at this time, he didn't come to judge little civil matters like this. Але на теперішній час він не прийшов, щоб просто судити і розсуджувати людей. He Так. came to seek and to save those who were lost. Він прийшов шукати і спасати тих, хто заблукав. He came to bring the gospel and die on a cross for their sins. Він прийшов, щоб принести Євангеліє і померти на хресті за наші гріхи. He didn't come to settle little arguments about fairness. Він не прийшов, щоб розбиратися в якихось маленьких сварках про кому достатньо, кому ні. And Jesus knows what the problem is. А Ісус знає, в чому є проблема. Jesus knows that the problem is a problem of the heart. Він знає, що проблема – це проблема серця. So he says, you need to be careful. You need to be aware of covetousness. То він каже: будьте обережні, не застряньте в зажерливості. And he says, because your life is not just having a bunch of stuff. Тому що ваше життя не просто, щоб ви мали багато речей. Okay, this is a difficult thing to hear sometimes. Це інколи тяжко чути. You know, let's say someone from this time period came and time traveled forward and was here today. Можливо, хтось, якщо ми уявимо, якась людина із цього часу
прийшла до нас через час, і вона тепер тут. It's imaginary because there's time travel. Це ми уявляємо, тому що там є подорож в часі. So, you know, at that time they had, maybe one or two outfits, clothing that they could wear, maybe one pair of shoes. На той час у них було, можливо, дві якісь одежі, які вони могли міняти. Одна пара сандалів Or schlubs, right? або шльопки. Maybe they had a place that they could live in that was built out of mud or brick or stone or something like that. Можливо, у них були доми, які були збудовані із грязі або із глини. And they worked every day for their food and for what they were going to eat that day, and maybe made a little bit extra to save for someday getting a donkey or something. І вони кожен день працювали для своєї їжі, для того, щоб вижити, і, можливо, трошки могли відкласти, щоб там купити осла. And they all of a sudden appear here, they time travel here to where we're at. І тут вони подорожують в часі, і вони тут оказалися. And they're standing outside and they're looking around going, І не дивляться на дворі. and you pull up in your car. І ви приїжджаєте в своїй машині. Hey, how's it going, man? Are Ей, you привіт. lost? Ти заблукав? You're wearing like a paper bag or something over you. You're dressed kind of weird. Ти трошки дивно одягнутий, там якась паперова одежа в тебе. And you get out and you put your jacket on and you look at your cell phone and you tie, maybe bend over to tie your nice Nikes you got. І ти виходиш з своєї машини, береш свій піджак, дивишся на свій телефон, можливо, свої найки And зав'язуєш. you invite them into the house and you open your fridge and you got a ice cold Coca-Cola and here you go. І ти запрошуєш їх до себе додому, і ти відкриваєш свій холодильник, а там така дуже холодна Кока-Кола, і такий, ей, будь ласка. And you use your oven to cook some food for them really quick, or maybe the microwave. І ти використовуєш духовку або, можливо, мікроволновку, щоб зготувати для них їжу. And then you take all the dishes and you put them in the dishwasher after and А you потім, wash it for them. а потім береш всю посуду і ставиш їх у посудомойку. And then you turn on your air conditioning because it's getting a little hot. А потім включаєш свій кондиціонер, тому що дуже жарко. And you sit down and you relax and you go, you want to watch a movie? І такий розслабився, сів собі, о, хочеш подивитися в кіно? And the person's just sitting there like, А людина просто там сидить. what is all this stuff? Що це все тут? Freaking out. They don't know. They've never seen anything like it. Вони ніколи такого не бачили, нічого. We have a lot of stuff. У нас є багато майна. And he's saying here a problem that not only applies to people then, but it would apply to us now. І він говорить тут про проблему, яка не просто торкається людей того часу, але й торкається нас. That there's a problem with the heart that would be a problem for anybody at that time and a problem for anybody now. Що є проблема із серцем, і ця проблема була і на той час, і тепер вона є тепер. I heard a story and it was kind of funny. Я чув історію, вона така смішна. There's a guy who pulls up to a stoplight at a street. А це чоловік, який зупиняється біля And світлофору, let's say he has a nice Mercedes. і в нього хороший Like the Мерседес. best Mercedes you can get. Найкращий Мерседес, But який then може a guy pulls up next to him and he's got the most brand new Audi. А якийсь чувак біля нього, і він зупиняється в нього Ауді. I don't know which one's better. You guys can argue over that Я later. не знаю, яке краще для вас, там можете далі And сказати. so he pulls up and he looks over at the guy, and the other guy looks at him. І вони двоє там стоять, один дивиться на другого, другий на того. And he pulls out his cell phone, he starts talking on it. І він вибирає свій телефон, починає говорити. And so the other guy looks at him and he's got a cell phone. І другий чувак дивиться на нього, а в нього теж є телефон. And so he leans over and asks, "Hey, do you have a TV in there?" А один із них такий каже йому, в тебе телевізор є там? Yeah, I got a TV. Да, у мене є телевізор. Do you have satellite? What? Like satellite radio? А у тебе є радіо?
Yeah, I Satellite. got satellite radio. Да, у мене є таке. Ah. And the guy in the Audi goes, well, do you have a nice bed that you can lay in here? А чувак в аудіо такий, а в тебе є кровать, на якій ти можеш What? лежати? I don't have a bed. У мене нема кроваті. And so the guy in the Audi goes, drives off laughing. You know? То другий чувак в ауді, він поїхав і сміявся. So the guy in the Mercedes is really mad. То чувак в Мерседесі, він дуже злий. And he goes to the Mercedes shop and he says, I need a bed put in here. Він іде у магазин з Мерседесами, і він каже, мені треба, щоб ви поставили мені кровать. And so he puts a bed in there and gets it all custom and everything. То він ставить ліжко у свою машину. And then he goes, I got to find this guy and tell him I То, got a а bed. потім такий, мені треба йти і знайти того чувака, щоб я сказав йому, у мене є ліжко. And he drives and finally he sees the guy in the Audi and he goes and he knocks on the window and he can't really see because it's blacked out or tinted. І він знаходить того чувака, він підходить до машини, стучить, але вікна вони And he затемнені. knocks and knocks. Стучить і стучить. The guy rolls down the window. What? А той таки виходить із машини, що? Guy in the Mercedes goes, guess what? I got a bed now. А чувак з Мерседесом такий, у мене є тепер кровать. The guy in the Audi goes, great, big deal. So what? You got me out of the shower to tell me that? А чувак в аудіо такий, ну що, ну та й добре, що в тебе є кровать. Ти мене вигнав із душа, щоб сказати це? And the guy in the Audi drives off again. А чувак на ауді теж далі виїжджає. And the guy's mad. No. You know, А інший Мерседес, він злиться. just nothing's ever good enough. Ніщо не занадто хороше. You know, I think it was J.D. Rockefeller. It's a guy, famous guy. Я думаю, це Джей Ді Рокфеллер. And someone asked him, how much money is enough? How much stuff is enough? І хтось запитав його, скільки речей або скільки грошей достатньо. He's a very rich man. Він дуже багатий And чоловік. so someone said, how much stuff is enough? І хтось запитав, скільки речей достатньо. And he thought about it for a little bit and he said, just a little bit more. І він подумав про це і сказав, трошки ще більше. And that's the problem, that we always want a little bit more. І це проблема, що ми хочемо трошки більше. And that's basically what covetousness means. І це те, що зажерливість означає. Desiring to have more. Бажати і бажати більше, більше. Let's read what God said about it in the commandments back in Deuteronomy. Давайте почитаємо, що Господь про це говорить в Второзаконні, повторення закону. Back in Deuteronomy chapter 5. В 5 главі, So in verse 21 of chapter 5 it says, this is the 10th commandment, the final commandment. це говориться про 10-ту заповідь в 21-му вірші. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, his male servant, his female servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. Не зазіхай на дружину ближнього свого, не зазіхай на оселю ближнього свого, чи на поля, ані на раба, чи рабиню, ані на вола, чи осла, ані на його, ні на що-небудь, що належить іншій людині. You could put in there, you shall not covet your neighbor's car. Не зазіхай, можна поставити туди, не зазіхай на свого сусіда машину. It already says house, so Уже that's a good написано one. дом, це Maybe хороше. business, Можливо, бізнес, dishwasher, можливо, посудомойка. whatever it is. Неважливо, що це є. Because look at the end of that, it says, or anything that is your neighbor's. Тому що в кінці що сказано? Ані на що-небудь, що належить іншій людині. We're not to covet anything. Нам не можна зазіхати на будь-що. We don't need more. Нам не потрібно більше. We don't need to desire more of what everybody else has. Нам не потрібно бажати більше чогось, що інші мають. You ever want something like a new car really bad? Чи ви колись хочете нову машину дуже сильно? If you ever think about it,
there's really, if you think about it hard, like, why do I want that car? Якщо ви подумаєте про це дуже сильно, можете подумати, чому я хочу цю машину? You know, we got a new car one time. It was really nice, and it was for like maybe a couple months. It felt like, oh yeah, I'm so happy with this car. І один раз ми купили машину нову, і декілька місяців я відчував, ніби, о, класно, я дуже радий за цю This покупку. is back when we lived in California. Це ще коли ми жили в Каліфорнії. Okay, and we're driving it for a little while, and then guess what? They came out with the next year's model. І ми на ній їздимо, а потім вони вийшли із наступною моделлю наступного року. And I saw that model, and I went, oh, I want that one now. І я побачив ту модель, і я сказав, о, я хочу ту машину. Oh, that one looks so much better. О, та виглядає набагато краще. And then I started seeing people drive down the street with it, and oh man, I want that one. А потім я побачив, люди їздять на ній на дорозі, і такі, я хочу ту. Oh, we should go sell our car so we can get that one. Да, ми маємо продати, може продамо свою машину, щоб купити ту. And I kind of realized, like, what am I doing? Я усвідомив, що я роблю? This is silly. Це Why так do I глупо. want it? Чому я хочу її? There's no purpose other than the desire of my heart, like to want more. Немає цілі в цьому, тільки моє бажання, яке дуже сильне, що я хочу більше. And covetousness is one of the most dangerous of all the things that God commands us against. І зажерливість – це одна із найнебезпечніших речей, про яку говорив Бог. When Paul in Romans chapter 7 said, you know, I was blameless, like with all the law of the commandments, I was blameless. Як Павло казав у Римлянах 17 главі, що я був невинний із всіма заповідями. Like, I didn't commit adultery. I didn't murder anybody. You know? Я нікого не вбив, я не Kill anyone. Or, зрадив своїй дружині. but he got to covetousness and he said, that one basically killed me because I knew that was something that I did. Але він добрався до зажерливості, і він сказав, я знаю, що ця заповідь, вона почти вбила мене, тому що це те, що я зробив. Because it's something that's inside. Тому що це те, що є всередині. It's something that other people don't see. You wouldn't know if I was coveting right now. Це те, що інші люди не можуть побачити. Ви б не знали, чи я відчуваю так себе тепер? I mean, the camera that Tanya's using right here, the one that we're looking at, is pretty nice. I kind of do want it. But, I mean, Ця камера, яку Таня використовує тепер, вона досить класна, і, можливо, я її хочу, але ви не знаєте це. it's inside, Це right? It's something всередині. that comes out of the heart. Це щось, що виходить із серця. So it's a very dangerous one. Це щось дуже небезпечне. And you could covet, and nobody would know. And Jesus is going to address that here. І ми можемо бути зажерливими, і ніхто би навіть і не знав. І це про те, що буде говорити Ісус. So Jesus said, be careful of this. І він каже, пильнуйте себе, остерігайтеся цього. Because your life is not just having things. Бо ваше життя не просто мати багато майна. Right? And so then he's going to give a parable to help explain it. І потім він буде говорити притчу, щоб вони зрозуміли. So let's look at the parable. Давайте подивимося на притчу. So he says on verse 16, then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. 16 вірш. І розповів Ісус притчу. В одного багатого чоловіка земля добре родила. And you might covet already and go, man, the rich man's stuff is plentiful, mine's not. Можливо, ви вже зажираєтеся і кажете, у нього хороша земля, а у мене диви I яка. want a better field. Я хочу кращу землю. He's growing corn. I can only grow peas or У нього кукурудза, а я тільки горох можу Cucumber or виростити і something. огірки. and that guy gets to grow watermelons. Він може вирощувати кавуни. Yeah. But the parable, it's a parable, it's a story. It's Це not. історія, це притча. The man who asked the question at the beginning from the crowd, that's a real man who asked the question, but Jesus is going to use a story now to explain.
Цей чоловік, який запитав питання у Ісуса, то він був реальним, але тепер Ісус буде використовувати історію. So this ground of this certain rich man, it yielded plentifully. It gave forth a lot of crops, a lot of produce. То земля добре родила, тобто багато було урожаю. Verse 17 says, "And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no more room to store my crops?" Він думав собі, що ж мені робити, адже я не маю де зберігати врожай. Okay, this guy is going to have a really big me problem. В цього дядька буде дуже велика проблема себе, я. A Проблема. problem being focused only on himself. Проблема бути сконцентрованим тільки на собі. If you notice that how many times it'll say it, it'll say that he thought to himself that I have, I need, over and over again. А дуже часто буде тут сказано, він думав собі, що мені потрібно, я маю, мені треба. And my crops, my soul, my this, my that. І мій врожай, моя земля, моє це. So he says, what shall I do? I have no more room to store what just came out of the field. То що мені робити? У мене нема місця, де зберігати врожай. Now this is kind of crazy because usually a farmer would know how much he's going to get and he would already have enough room or more. So in 1 year, this man had way more than he could ever hold. І це надзвичайно, тому що зазвичай люди, які на фермі, вони знають, скільки урожаю в них вийде, то вони вже мають це місто, щоб потім зберегти там урожай. Але цей чоловік, у нього було настільки багато, що він не мав місця. So he has a problem. У нього є basically. проблема. So he says, what am I going to do? I have no room to store my crops. Що мені робити? Я не маю де урожай збирати. What are some things you could do if you had too much of something? Ну, що можна зробити, якщо в тебе чогось занадто багато? Let's say you had too much food. What could you do? Якщо в тебе занадто багато їжі, що можна зробити? Maybe you could give some away. Можливо, я можу віддати. Maybe you could share with other people. Можливо, ти можеш поділитися з кимось іншим. There's plenty of solutions for him. Дуже багато є вирішень для цього питання для нього. But what is he going to do? Але що він зробить? Verse 18. So he said, I will do this. А потім вирішив. I will pull down my barns that I already have, and I will build greater ones. Я розберу свої клуні і збудую нові, більші. Yeah, so the place where I store all my crops now, I'm going to tear it all down, and I'm going to build even bigger ones. То це місце, де я зберігаю урожай, я його розвалю і збільшу зроблю. Yeah, and then that's where I will store all my crops and all my goods. Та зведу туди весь свій урожай і все своє добро. There's so many I do, I have, I will, my already in this. Уже стільки багато ми можемо почути. Моє, я зроблю. And then after I'm done with that, okay, so I'm going to tear everything down and I'm going to rebuild even greater ones. Добре, я все зруйную і я зроблю більше. Then after that, I'm going to say to my soul, А потім скажу своїй душі. this is verse 19, Це 19-й вірш. Soul, you have many goods laid up for you for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Тоді я скажу собі, я маю удосталь добра на багато років, тож більше не переймайся я клопотами, та скільки буду їсти, пити й тішитися. So I have so much, I can work harder for a little bit more, and then I can rest. У мене є стільки багато, я можу поробити ще трошки, а потім відпочивати. He's not happy with what he has. Він не щасливий з тим, що в нього є. He's not at rest. Він не відпочиває. He's not at peace. І в нього нема миру. And look what he says, I will tell my soul to take it easy and rest. І він каже, що він скаже сам собі, що я буду відпочивати. We have a phrase, it's an old maybe proverb you would say. У нас є така фраза стара, And it comes from this. і це із цього йде. Eat, drink, and be merry, because tomorrow you die. І сказано, пий, їж і відпочивай, тому що завтра ти помреш.
Because look what happens next. Тому що наступне стає? Verse 20. 20. But God said to him, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided?" 20. Але Бог сказав йому: нерозумний чоловіче, цієї ночі ти втратиш своє життя. Кому дістанеться добро, що ти надбав? This is the problem. Це проблема. I have all this stuff. I have this. I'm going to build this. I'm going to do this. У мене є всі ці речі, я збудую це, я зроблю це. But God said, "Tonight you're going to die." А Господь каже, сьогодні ти помреш. And then what will all that stuff be? І потім що станеться з твоїми речами? And God here calls him a fool, І тут Бог називає його нерозумним. right? This man is not happy already. He's living for something that doesn't make him happy. Цей чоловік, він уже нещасливий, тому що він живе по чомусь, що не робить його щасливим. And he's living to work more and get more and have more, but he's going to die and have nothing. Він живе, щоб мати більше, хотіти більше, зробити більше, а він помре, і в нього не буде нічого. Whose stuff is it going to be? Чиє це все буде, коли він He піде? didn't use it for God's purposes for eternity. Він не використовує це для Господа, для вічності. I mean, if he didn't have any family, it would just sit there and rot. Якщо б в нього не було ніякої сім'ї, то воно би просто згнило. And so in verse 21, he says, "So is the person who lays up their treasure for himself and is not rich towards God." От так буває з тими, хто збирає собі земні скарби, та в Божих очах вони не багатіють. So remember the problem. The problem was this man that wanted his brother to split their inheritance. Пам'ятаєте, ця проблема, вона, що чоловік, він прийшов і він хоче з братом поділити спадщину. And Jesus said, "Your problem isn't that you need to figure out how much for each of you to get. Your problem is covetousness." Твоя проблема, Ісус йому каже, не в тому, що вам треба поділити скільки чесно, а твоя проблема в зажерливості. And then he says at the end here that the problem of covetousness is that you lay up all of your treasure for yourself. І тут в останньому вірші говориться, що ти всі проблема зажерливості, що все, що в тебе є, ти тільки для себе маєш. And that you are not rich toward God. І що ти не багатієш в очах Божих. Do you guys know that we can be rich towards God? Чи знаєте ви, що ми можемо бути багаті в очах Божих? That means I can have a wealth that is something that has to do with eternity. Це означає, що в мене може бути ця багатість, яка пов'язана з вічністю. When you die, you don't enter into eternity at that point. Коли ви помираєте, ви в той момент не йдете у вічність. If you're already a Christian, you have eternal life with God now. Якщо ви християнин, то у вас уже є вічне життя з Богом тепер. My eternal life with God doesn't start the moment I die and then go to heaven. Моє життя із Богом вічне, воно не починається, коли я помираю, і я йду на небеса. If you're not a Christian, you have eternal life in condemnation right now in hell. То якщо ви не християнин, то у вас є ваше вічне життя у засудженні в аду. You have, the Bible says, you've already been condemned. Біблія каже, що ви уже засуджені. And the only way to fix that is to repent and turn to God. І тільки одна річ, яка може виправити це, це покаяння і повернутися до Бога. You can do that anytime. Ти можеш зробити це будь-який час. And so we want to put our resources and the things that we're after towards heaven. То ми хочемо всі наші джерела і ресурси поставити до небес. The Bible's not saying don't go out and make money, don't have a good business, things like that. І Біблія не каже, не заробляй гроші, не роби хороший бізнес. There are many people who are very successful in the Bible. Є багато людей, які дуже успішні в Біблії. Solomon was the richest man that ever lived. Соломон, він був найбагатішим чоловіком, який жив. Abraham was a very wealthy man. He had so much gold it was hard for him to carry it around. Авраам мав стільки багато золота, що йому він навіть не міг носити його. In the New Testament, Lydia was a very famous, had a very famous business of selling clothing and dyes. В Новому Завіті Лідія, вона мала хороший бізнес, що вона продавала одяг. You know, so God's not saying don't work hard, don't go out and
work towards things, that's okay. Господь не каже, що не працюй тяжко і не працюй, і не працюй до чогось. But the idea is the covetous heart that desires to have more for Але myself. проблема в тому, що серце, яке бажає зажерливості, бажає мати більше. And look what God says. He says to him, "You're a fool." І що каже йому Бог? Він каже, ти нерозумний чоловік. This isn't fool like we would say in a mean way where we're using it as a kind of a little bit of a bad word. Ти знаєте, це не використовується тут слово як дурак, коли ми хочемо когось образити. You know, sometimes we'll say that to somebody, like in a negative way, like they're dumb or something like that. Ми можемо сказати це комусь і мати на увазі, що вони глупі і дурні. When the Bible talks about a fool, it talks about someone who can't receive instruction or will not receive instruction, will not be corrected. Коли Біблія говорить про нерозумних людей, це люди, які не слухають інструкцій, не хочуть приймати інструкції. They're foolish because they won't listen to what God has to say. Вони нерозумні, тому що вони не хочуть чути, що Господь має казати. You know, there's one verse that says, "The fool has said in his heart that there is no God." Є вірш, який каже, що нерозумний сказав у своєму серці, що нема Бога. Right? So a fool is someone who isn't taking God's instruction, isn't listening to God's correction, and is doing whatever they want for themselves. То нерозумна людина – це та, яка не слухає інструкції Господа і його попередження, і робить тільки те, що вона хоче. The wise man would do the opposite. А мудрий чоловік робив би навпаки. Not doesn't mean they're more intelligent or they're more brilliant, but they're listening to God's instructions for their life. Це не означає, що вони більші, вони набагато розумніші. Це означає, що вони приймають інструкції Бога. So let's make this really simple. То давайте зробимо це дуже зрозумілим. The parable here shows a man who's living only for himself. Притча тут показує чоловіка, який живе тільки для себе. He wants more, but he's going to die. Він хоче більше і більше і більше, але він помре. And he's going to die that night. І він помре тої ночі. He has all these plans, all these dreams, all these hopes. У нього є всі надії, всі мрії. I want more. I Я want more. хочу більше. And then he dies. А потім помирає. And God says, "You're a fool А Бог йому каже, ти нерозумний чоловік, because you didn't listen." тому що ти не слухав. So, really simply, То дуже-дуже просто. God says to lay up your treasures in heaven. Господь каже, щоб ви положили свої скарби на небесах. And if you're not doing that, І якщо ви не робите це, then you're a fool. де ви нерозумні тоді. If you are not living for God or living for eternity, then you're being a fool. You're not listening to instructions. Якщо ви не живете для Бога або не живете для вічності, для царства, то ви не слухаєте його інструкцій. Because the main point of what he says here is to be rich toward God. Тому що тут ціль – це бути багатим в очах Божих. We can waste our entire lives. Ми можемо просто провести глупо наше ціле життя. We are not guaranteed another breath. Нам не гарантовано навіть іще один подих. You're not guaranteed tomorrow, the Bible says. Вам не гарантується завтра, як Біблія каже. You could die at any moment. Ви можете померти в будь-який момент. You know, one of my really good friends, Мій один хороший друг, 36 years old, 36 років, playing basketball with his friends. і грає в баскетбол зі своїми друзями. Very godly man. Дуже побожний чоловік. Was doing everything to lay up his treasure in heaven. Він все робив, щоб скарби його були на небесах. And he's playing basketball, and all of a sudden he stopped and fell over and died. Один день він грав в баскетбол, і він зупинився, і він впав і помер. He had a heart attack. У нього був напад, серце зупинилося. And just like that, І просто отак it was time to be with his creator. був час, щоб він перейшов і був своїм творцем. I mean, and he was a very godly man. І він був дуже побожною людиною.
And I was thinking of something that was the opposite. I had another friend that I knew. І я думаю, думав також, про щось, що навпаки. У мене інший був друг, And he wasn't living a godly life at all. і він не жив побожне життя взагалі. I talked to him about God several times. I worked with him for a while. Я говорив про Бога з ним багато раз, я з ним I працював. shared Jesus with him. Я ділився Ісусом з ним. So I know he heard, То я знаю, що він почув, but I don't know if he ever accepted. але я не знаю, чи він прийняв. And he lived a life of, kind of living for himself. І він жив це життя тільки для себе. And he one day was found in his car. І один день його знайшли в його машині. I guess he had pulled over to park to get out to go somewhere and died in his car right there. Він, напевно, припаркувався, щоб вийти, і просто помер в машині. Like that. Отак в один момент. It's a moment. У вас тільки є момент. In one moment you could be gone. В один момент ви можете залишити. And you'll either be then spending eternity with God І тоді ви можете або бути з Богом в вічності, or eternity in hell. або вічність у аду. There's no middle ground. Нема ніякої середини. There's no purgatory. Нема ніякої, I don't know what that is. Like a middle place where of waiting. Немає очікування, залу очікування, де ви Or можете a place чекати. where you can earn your way out of to go to heaven or something like that. Або немає місця, де ви можете заслужити, щоб попасти в You know, рай. it's either one or the other. You're going to be with God or you're going to be eternally condemned. Або ти будеш з Богом, або ти будеш назавжди засуджений. And your life could be over in a moment. І ваше життя може закінчитися в момент. You'd be a fool not to live for God and not to listen to his instruction. Ви б були нерозумні не жити по його інструкціям і для нього. A wise man will listen, receive instruction and receive correction. Мудрий чоловік, він буде слухати, і він буде приймати, і йти по інструкціям You may Божим. not like it. It might not feel good. You might not like to hear that you're doing things wrong or you're sinful, but you'd be a fool not to listen to it. Можливо, вам не подобається чути, що ви нерозумні, що ви не слідуєте інструкціями, але слідуйте за ними. We should be rich towards God. Вам потрібно бути багатими в очах Божих. We should live our lives towards eternity. Вам потрібно жити своє життя в вічність. The only things that are going to matter are things that we do that direct people to God. Тільки одна річ, яка буде важливою, це речі, які ми робимо, які направляють людей до Бога. Does anybody know who the richest person in the year 1890 was? Чи хтось знає, яка була найбагатіша людина в 1880 році? The person who had the most stuff, the richest, that had the most gold, they had everything you could ever want. Does anybody know who that is? Чи хтось знає, у нього було найбільше золота, найбільше грошей? Neither do I. І я також не знаю. I mean, maybe if you're a historian, you know, but I have no clue who that is. Можливо, якщо ви в історії розбираєтеся, але я не знаю, хто це. Do you know who the richest person in 1980 was? Чи знаєте, хто був Maybe. найбагатішою людиною в 1980-му? I don't know, maybe Bill Gates or something, or Donald Trump or something, I don't know. Можливо, Білл Гейтс або How Дональд about the Трамп. 10th richest? I don't know. You know, you're known for a little while, but then in light of eternity, in the view of eternity, what does any of that matter? Ви знані деякий час на землі, але потім в Царстві Небесному це не буде важливо. But does it matter if you share the love of Christ with somebody and their life has changed and they spend eternity in heaven? Але чи важливо це, якщо ви ділитеся з кимось про Царство Небесне, і потім вони приймають, і вони зможуть бути Does там? it matter if you pour out love on a hurting world? Чи важливо це, якщо ви виливаєте любов на світ? You share the love of Christ with those who are hurting? Ви ділитеся любов'ю Божою із тими, хто в болі. You give people the right direction to go instead of just living for yourself?
Ви даєте іншим людям правильні направлення, куди йти, замість того, щоб просто жити для себе. Guess what? This hurts right here in me too. Це також болить в мені. I have to speak to my own self that way. I have to hear these words and take them in and listen to them. Я маю слухати ці слова і йти за ними. And guess what? If I don't listen to them, I'm a fool too. І якщо я не слухаю ці слова, я також нерозумний чоловік. But I want to be wise. I want to listen. Але я хочу бути мудрим, я хочу чути. Right? So let's do that. То давайте будемо робити Hey, це. let's close in prayer. Давайте закриємось. God, we thank you so much that you share this with us and care about us. Дякую, Боже, що ти так нас любиш, що ти ділишся з нами. We want to live for you, God. Ми хочемо жити для тебе. If anybody doesn't know you, Lord, I pray that they would be listening, that they would not be a fool, they would be wise, they would take your instruction. Якщо хтось не слухається і вони нерозумні, то нехай вони приймуть ту інструкцію. And those of us that know you, Lord, that we would maybe stop listening to our own desires and start listening to your word, І to your spirit. ті, хто знає тебе, нехай, можливо, ми почнемо чути твій Святий Дух і не слухати тільки нас. Lord, correct us where we need correcting. Виправляй нас там, де нам потрібно виправлення. Instruct us where we need more instruction. І направляй нам, коли нам потрібно більше інструкцій. We thank you and we love you. Ми вдячні тобі, ми любимо тебе. In Jesus' name. В ім'я Ісуса. Amen. Амінь. One last thing. І ще одна річ. The Bible says if anybody lacks wisdom, to ask God. Біблія каже, що якщо хтось не вистачає мудрості, нехай він просить у And Бога. he'll pour it out on you. І він вилиє на вас. So if you don't know what to do, you're confused, maybe I want to be the wise man, just seek God and he will give it to you. То якщо ви не знаєте, що робити, то просто просіть у Бога, він дасть вам. And we'd love to be here to answer any questions, talk to you, we'll read the Bible with you, whatever you want. І ми також будемо дуже раді відповісти на ваші питання, читати Біблію з вами. Love you guys. Ми дуже любимо вас. Бувайте. What a great service. Яке хороше служіння. So good. Дуже класно. We can have anything in this world, Ми можемо мати будь-що в цьому світі, but nothing satisfies other than Jesus. але ніщо не задовольняє нас, тільки Бог. We could get, but we should really be seeking to get treasure from heaven. Ми можемо брати більше, але нам потрібно мати ці скарби на небесах. That's what will last. Це те, що буде продовжуватись вічно. Let's set our focus on heaven and begin to live our life in such a way that is what we search for, that is what we seek after. Нехай ми будемо концентруватися на небесах, і нехай ми будемо шукати того і не концентруватися на тому. So good. Дуже класно. So Oasis Church, Тому Oasis I церква. love you guys. Ми любимо вас дуже We'll see you сильно. soon. Ми скоро побачимо вас. Like soon. Дуже скоро. We'll keep you updated as to what's going on. Всі новини будемо вам говорити про що происходить. But if you're as excited as we are to be back in church, if I were you, I would check Instagram every day. Якщо ви настільки радісні, як ми, про наші зустрічання, які скоро настануть, перевіряйте Інстаграм кожен день. We'll keep you updated. Ми точно новості вам дамо. You'll be знати. the first to know. Ви будете перші, хто буде знати. I love you guys. Ми любимо вас. Can't wait дуже to see сильно. you. Хочемо побачити вас. Oasis Church. Оазис церква. Peace. Бувайте.